So next நம்ம பார்க்க போகிறது elasticity of supply. Elasticity of supply may be defined as the degree of responsiveness of change in supply due to change in a price on the part of the seller. அதாவது price of the commodity on the part of the sellerக்கும் quantity change in the supplyக்கும் உள்ள proportionate change degree எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது, price எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது, அதனால் quantity supply எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது, அதை சொல்கிறது தான் elasticity of supply. So elasticity of supply is equal to proportionate change in supply divided by proportionate change in price. Delta Q of supply divided by delta P. Q represents supply, P represents price. Delta denotes change. Then types of elasticity of supply. There are 5 elasticity of supply: relatively elasticity of supply, relatively inelastic supply, perfectly elastic supply, perfectly inelastic supply, unitary elastic supply. First thing is relatively elastic supply. First diagram பாருங்க, relatively elastic supply. அதாவது E is greater than 1. The coefficient of elasticity of supply is greater than 1. 1 விட அதிகமாக இருக்குது elasticity of supply. That represents relatively elastic supply. 1% change in the price of the commodity causes more than 1% change in the quantity supplied. That is called relatively elastic supply. And next diagram, first diagram தான் இந்த first classification-க்குரிய diagram. Second வந்து third diagram பாருங்க, ES is less than 1. E is less than 1. Third diagram, relatively inelastic supply. The coefficient of elasticity is less than 1. 1% change in the price of a commodity causes less than 1% of the commodity causes change in the quantity supplied. It is called relatively inelastic supply. And second diagram பாருங்க, unitary elasticity of supply. The coefficient of elasticity is equal to 1. 1% change in the price of the commodity cause equal change in the quantity supplied. அதாவது சப்ளையும் ப்ரைஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது. குவான்டிட்டி ப்ரைஸ் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கோ அதே அளவுக்கு குவான்டிட்டி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. தட் இஸ் கால்டு யூனிட்டரி எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், பர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் சப்ளை. Coefficient of elasticity is equal to 0. There is no change in the supply of a commodity. Price எவ்வளோதான் சேஞ்ச் ஆனாலும் சப்ளை வந்து சேஞ்சே ஆகலை. So 1% change in the price of a commodity causes no change in the quantity supplied of the commodity. That is called perfectly inelastic supply. இந்த diagram அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா fourth diagram பாருங்க, ES is equal to 0. And last one, perfectly elastic supply. The coefficient of elasticity is infinity. Calculate பண்ணவே முடியாது. 1% change in the price of the commodity causes an infinite change in the quantity supplied of the commodity. That is called perfectly elastic supply. அதாவது பார்த்தீங்களா, ES is equal to infinite. சப்ளையை வந்து நம்மளால் கால்குலேட் பண்ணவே முடியாது. 1% ப்ரைஸ் கூடியிருக்கு, ஆனால் சப்ளை வந்து எவ்வளோ கூடியிருக்குங்கிறத கால்குலேட் பண்ணவே முடியல. இன்ஃபினிட்டி. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் perfectly elastic supply. And then factors governing elasticity of supply.